কম্পিউটার অ্যান্ড মোবাইল টিপস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এডোবি ফটোশপ ডাউনলোড করবেন কোনো ঝামেলা ছাড়াই এবং ইনস্টল করবেন। তার আগে বলছি, আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে আমাদের ভিডিও সবার আগে পান। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। ডাউনলোড লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা ওখান থেকে ক্লিক করে ডাউনলোড করতে পারবেন। এডোবি ফটোশপ ডাউনলোড 153.56 MB। এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে। স্টার্ট ডাউনলোড। তা আমি ডাউনলোড করব না, আমার ডাউনলোড করা আছে, আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করার পর এরকম একটা ফাইল আসবে। মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে এক্সট্রা হেয়ার। এক্সট্রা হেয়ার হয়ে গেলে এরকম একটা ফাইল আসবে, ফাইলটা ওপেন করবেন। সেটআপে ক্লিক করবেন, ইয়েস করবেন। তারপর নেক্সটে ক্লিক করবেন। ওকে, নেক্সট। এখানে কিছু নির্দেশনা আছে, যদি পড়ে নিতে চান পড়ে নিতে পারেন। তারপরে অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করবেন। এখানে আপনি যা কিছুতে লিখতে পারেন, এরপর নাম দেবেন, এরপর পদবি দেবেন, তারপরে এমডি দেবেন, কিছু একটা দিলেই হবে। তারপরে সিরিয়াল নাম্বার, এই সিরিয়াল নাম্বার কোথায় পাবেন? সিরিয়াল নাম্বারটা এই যে সেই ফাইলটার ভিতরে, এই যে সিরিয়াল নাম্বার, কেটে দিন। কপি করবেন, এটাকে কপি, এখানে যায় পেস্ট করে দেবেন। পেস্ট, নেক্সট, ইয়েস, নেক্সট, নেক্সট, নেক্সট। পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। ফিনিশ। ওকে, এটা কেটে দেবেন, কোনো দরকার না। এই যে আমাদের এডোবি ফটোশপ। পরবর্তী ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে সব টুল চিনিয়ে দেবো এবং কিভাবে কাজ করতে হয় সব বুঝিয়ে দেবো। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন এবং আশা করি আমার চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।